ஹாய் விவர்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நான் சுமதி பட்டாபிராமன். லாஸ்ட் டைம் சாரீஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். இந்த வாட்டி மீஷோலேருந்து சில ஆர்டரெல்லாம் போட்டிருந்தேன். அதெல்லாம் வந்திருக்கு. வாங்க அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். வாங்க ஒன்று ஒன்றா பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட் ஐட்டம் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸு. இது வந்து யூஎஸ்பி சார்ஜ் போட்டுக்கணும். இல்லை லைட் எரியும். இது இவங்களே சார்ஜபிளும் கொடுத்துருவாங்க. யூஎஸ்பி இது இந்த பேர்டு பபிள்ஸ்லாம் கொடுத்துருவாங்க. இந்த இடத்துல போடணும். பேர்டை இந்த இடத்துலையும் வச்சிடணும். ஒரு இடத்துலையும் இந்த பபிள்ஸ்லாம் இதில் போட்டணும். அப்படி இது அப்பப்போ சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். இது யூஎஸ்பி சார்ஜர்லேயே போயிட்டுருக்கு. ரீசார்ஜபிள் தான். நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். இது மிரர் ஹேங்கிங். இது மெட்டல் ஹேங்கிங். 2 பக்கம் பேர்டு வந்திருக்கு. ஹவுஸ் அண்டு பெல்ஸ் ஹேங் ஆகுது. இது காற்றுல ஆடும்போது இந்த சவுண்டு நம்மளுக்கு நல்ல வைப் கொடுக்கும். பாசிட்டிவ் வைப் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் இதுவும் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ் தான். இது ட்ரீ மாதிரி இருக்கா. apple tree, artificial apple tree. Next laughing Buddha. நம்ம வாசலில் எதிரில் வச்சோம்னா பாசிட்டிவ் வைப் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு மீஷோவில் ஆர்டர் பண்ணது டிஃபன் பாக்ஸ், லஞ்ச் டிஃபன் பாக்ஸ். இதில் 3 பார்ட்டிஷன் இருக்கும். ஓகே, இதோட லிங்க் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் இதுவும் ஒரு எலிஃபண்ட்டு கேண்டில் ஹோல்டராகவும் வச்சுக்கலாம். நம்ம விளக்கு ஏற்றிக்கலாம். லோட்டஸ் பெட்டலோட இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இது வால் ஹேங்கிங் மெட்டலில். லைட் ரோஸ் ஃப்ளவர்ஸு, க்ரீன் லீவ்ஸு, கோல்டன் பெட்டல்ஸ் கொடுத்துருக்கு. வால் ஹேங்கிங். நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் பார்க்கலாம். எலக்ட்ரிக் ரீசார்ஜபிள் கேஸ் லைட்டர்.
ரீசார்ஜபிள் லைட்ரு, அவங்களே யூஎஸ்பி சார்ஜ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. கோல்டன் ஹேண்டிலு, இங்கே ஆன் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 3-4 கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸு. இங்கே ஸ்பார்க்கில் வந்து பாருங்கள், கேஸ் லைட்டு. ஃப்ரண்ட் இது. நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் இதில் ஒரு 3-4 கேபிள் கனெக்ட் இருக்கும். இது வந்து பாருங்க, மைக்ரோ இது போட்டுக்கிறது, எம்ஐ இருக்குல்ல, எம்ஐ சார்ஜு, அப்புறம் வந்து ஐஃபோன் யூஎஸ்பி சார்ஜரு எல்லாம் இதுலேயே கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அடுத்த வீடியோ எல்இடி லைட்ஸு ஒரு 4 ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். கட் பண்ண ஆன் ஆஃப் இது அந்த மாதிரி 4 இருக்குது, செட் ஆஃப் 4. நெக்ஸ்ட் வீடியோ நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பேர்ட் கேஜ் மாதிரி இருக்குது. இதில் கேண்டில் ஹோல்டர் 2 கொடுத்துருக்கு, கிறிஸ்டல் கேண்டில் ஹோல்டர். ஒரு 2 பீஸ் இருக்குது, கோம்போ. ப்ரெஸ் பண்ண அடுத்த வீடியோ பார்த்துக்கலாம். இது வந்து வாட்டர் ஃபவுண்டைன். இது வாட்டர் ஊற்றினா தான் வாட்டர் ஃபவுண்ட் ஆகும். அது அப்படியே பார்த்துறீங்களா? போட்டுருங்க, அப்படியே போட்டு பார்த்துடலாமா? தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா கொஞ்சம் ஊற்றணும், ஃபுல்லாக ஊற்றுங்க. இது வாட்டர் ஃபவுண்டைன், இது ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். எலக்ட்ரிக் வாட்டர். ஓகே இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதே மாதிரி அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்தேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.